Mugamba mutya kasobire muri bulungi. Good morning, good afternoon. For those who are going to sleep, good night. Mugamba mutya bannange. Mukimanyi ng'enkola yaffe nga bwebeera nga sinnaba kutandika na babuuzaako ngenda kubasaba buli atuuka otegeeze munno osharinge ka video kaffe kano katambule kabuna amawanga katuuke ewa muswabba kubanga muswabba atuvuga ku speed naye tetulina kukkiriza naffe tulina omuvuga ku speed. Tetugenda kukkiriza muswabba ye kututegeerera naffe tujja kumwetegeerera kubanga naffe tuli bantu era nga eggwanga lye bayita Uganda naffe tuliinako omugabo. Mushegere era oli tabaleeteranga okwejjusa tuliinako oli takuleeteranga okwejjusa n'akugamba nti gwayogera ku Uganda ojogerako ngaani. First of all, olina okumanya nti before even anything oli munna Uganda. Nkiddamu abantu abamu bagenda ne batubuuza nti lwaki tuwogera nnyo, lwaki tukaayala nnyo, lwaki tukuba nnyo kereere. Naye nsooka kubaddamu ne mbagamba nti bannange nga tonambuuza nti lwaki nkuba kereere. First of all, ndi munna Uganda eyazaalibwa e Uganda atayinaayo citizenship ndala wantu walala wonna. Yensonga lwaki mpoggana. Ate ebintu by'empoggana bino si lwakuba nti siina byakkola. Mpoggana kubanga nsasula omusolo. Ekyo nno kikulu nnyo. Ekyo kikulu nnyo kubanga abamu temumanyi lwaki muli mu struggle. Abamu muli mu struggle lwa binyumo. Nze ng'omuntu siri mu eno struggle lwa binyumo. Ndi muno kubanga first of all nsasula omusolo gwange fully. I'm a taxpayer, so that means I have a right to ask about everything which takes part in my country. Nsasula omusolo, ekyo kikulu nnyo nnyo. Genda olabe ensi ezaakulaakulana abakulembeze batya nnyo okunyiiza bannansi, naye mu Uganda bannansi batya okunyiiza omukulembeze. Nkaddemu mu nsi zonna ezaakulaakulana abakulembeze bannansi be bawa obuyinza bwabwe batya nnyo okunyiiza bannannyini buyinza. Mu Uganda ate bannansi batya okunyiiza oyo gwe baawa omulimu ogw'okulaba nga abakulembera. Nkankaddemu ogwokusatu, mu nsi ezaakulaakulana oba mu nsi ezitegeera abakulembeze batya nnyo okunyiiza bannansi naddala abasasula omusolo. Bwe mugenda mu nsi nga Tanzania yadde wabaddeyo ebintu ebitonotono ebitakwatagana. Naye omusajja eyafa gwe bayita Pombe Magufuli yali akulembeza nnyo abantu ba bulijjo okusinga n'ekibiina kye. Yali akulembeza nnyo abantu ba bulijjo okusinga ye bw'ayeeyagala. Omanyi lwaki? Kubanga amanyi bakamaabe. E Uganda kiri opposite. E Uganda yensi mwosanga pasita nga mu kifo ky'okubuulira ku Katonda abuulira ku Museveni. E Uganda wosanga profesa mu kifo ky'okwogera ku bikwata ku doctrine ye akuwaanira Museveni. E Uganda gyosanga omusirikale mu kifo ky'okusaavinga bannansi abamuwa omusolo asaavinga Museveni. Nkaddemu e Uganda gwategedde vuga video, bw'omala okugivuga ojje otereere tusome. Njagala leero ogenda okuva wano ng'otegedde nti oli w'amaanyi nnyo n'okusinga Museveni wabadde akusuubiriza. Nabagamba nti Museveni alowooza yatugema n'atusuula eyo, abamu n'atugoba mu ggwanga, abamu n'atukola, n'alowooza nti tugenda kkona. Naye teyamanya nti tayimu bwete erituuka kakati ffe twesomesa kye bayita patriotism. Kubanga tutambuddeko ne tulaba ku bintu tulabyeko. Yensonga lwaki balwana nnyo ennaku zino okutuvuma, okutujolonga, okugamba nti tuwogana buwogganyi. Kanywemu ku lwekyo. Gwe bwe otuuka
vuga video yange njagala buli munna Uganda okimanyi nti oli munna Uganda nkwagala ku video njagala kubuulira rights zo na kiki omukulembeze agamba nti mukulembeze kyayina okukola. Leero tugenda kusoma ku kye bayita activism, tugenda kusoma ku kye bayita patriotism, tugenda okusoma roles of the citizens mu nsi yonna omulimu gw'abantu ba wansi oba omulimu gw'abanansi mulimu ki. So yita buli muntu yenna ategere. Njagala ove wano ng'otegedde nga tewali wa NRM agenda kujja akumanyire akugamba nti muwogana temuyina kyakkola, muwogana buwoganyi mugende mukole, ne batamanya nti n'okuwogana osaba accountability. Nze bwe nzijja wano n'enjogera ku malwaliro neetaaga gavumenti okujja wano okunyinyonyola nti munnange ssente zo twazikutte ne tuzimba eddwaliro liirino. It is my right. Ate naawe it is your right. Gwe mu nsi gy'obeeramu teweetaagisibwa na kubonaabona kubanga ssente zammwe zonna muziwa oyo omukulembeze agamba nti yagenda obbakulembera. Mukategedde ako wano wembasabira bw'otuuka gwe vuga video eno njagala abantu bawulire message eno kubanga nkulu era bakikozesezza nnyo abantu abamu olw'obutamanya ne babalowoozesa nti temulina kwogera ku byabufuzi, temulina kwogera ku politics. Ekyo kikyamu. Mbagambye ensi zonna engunjufu abakulembeze batya nnyo okunyiiza banansi than banansi okunyiiza abakulembeze. Mu Uganda MP atya okunyiiza Museveni naye asobola okunyiiza abamulonda ne bamuteekaawo Museveni wamulabidde. Kyannaku mu Uganda MP gwe balondera Shema district ng'abalonzi be bamulonda ab'Eshema ng'eyo ne Museveni teyatuukayo, asobola okujja mu parliament asobola okujja mu parliament n'agamba nti ye takyakolera bantu era kati asaavinga Museveni. Naye nga Museveni si yamuleeta mu parliament. Museveni teyakolako, teyagenda ku layini ne yeesimbawo oba n'abanoonyeza akalulu. Abantu be ab'Eshema district, abantu be ab'Ekyenjojo district be baakeera ku makya ne balayininga omusana ne gubookya ne bajja ne bamuteeka mu ekyo ekifo. Naye bw'atuuka e Kampala n'akugamba nti nze eby'abantu si kyabamanyi kati ngenda ne party president. Oyo taba mukulembeze. Era bwe kiba kisoboka mmwe nga bannansi ab'ekitundu ekyo mulina okwekolamu omulimu ne mu disciplininga. Abantu ba bulijjo balina right okubuuza buli kyonna ekigenda mu maaso. Omuntu wa bulijjo alina right yebuuza omubaka wa parliament ti lwaki osirise. Omuntu wa bulijjo alina right yebuuza Museveni nti ssente zaffe ozitwala wa. Museveni tasobola kufuna musaala yadde n'okwebezaawo singa sikeera ku makya n'ensasula musolo. Museveni talina faamu gy'atundako nteezi. Muhoozi talina faamu gy'atundako nteezi. Ebyo byonna amajooba be bugeyigeye ezo ennyonyi ze batambuliramu zaffe zange ezo ssente zange. Muhoozi tasobola kugula yadde akapiki. Muhoozi akolawa omulimu gwakola ogw'obwa CDF omwezi gumuwa sente meka bwe tugenda mu halaali gumuwa sente meka. Tasobola yadde n'okugula Range Rover kebe Prado ayina okugisondera. Goloza sente azijjawo balina gye bakola omulimu gwaliko. Bwebanga e Uganda sinaba kufuna bulungi salary structure y'abantu abakola mu government naye kyemmanyi ku ddaala Muhoozi lyaliko ne sente zaafuna tezimusobozesa kubeera na bya bugagga by'ayina. Kaabe Museveni kaabe minisita yenna gwe MP ngamba otya nti mu kisanja kimu oyina kalina emuyenga sente ozijjawa ne baba nga bakuwa bu commission sente ezo ozijjawa. Ozijjawa tugende ku salary scale yammwe tugende ne ku loans ze babawa zina kubeera nga zeekana zitya. So bwendaba omuntu mu gavumenti ya Museveni minister n'avaayo n'agamba nti mwe public bino temubyeyungamu bino don't ask about them, you are stupid. Tomanyi
tomanyi nti ezo sente zonna z'oyogererako sente zange. It is my money. Sente zange. Mwe temuyina gye mulima, temuyina dduuka nti muyina gye mutunda ebintu ne mufuna sente. It is my money. Sente ezo za Kadaama, sente ezo z'oyo omuvuzi avuga boda, sente ezo z'oyo taata avuga taxi, sente ezo za maama oyo akeera ku makya n'agenda ennakawa n'asuubula nakati. Sente ezo za muvubuka ali mu kyalo ali mu kwokya ttanuulu kuba bw'ayokya ttanuulu n'emiti egyo gy'agenza bagijjako taxi. Amatafaali ago bagajjako taxi. Ekibiriiti kyakozesa okukuma wali bakijjako omusolo. Wane Uganda omuntu okusituka n'akugamba nti gwe tosasula musolo okujjako nga totegeera butegeezi. Omusolo kyeki? Ne wooli awo osasula omusolo. Mwabali e Uganda bw'oba oli Uganda ng'ondaba kati osasula omusolo kubanga data oyo gw'oli mu kundabisa musolo. Ogwo gwe gugende wa Museveni n'agula tiyagaasi n'azimba amakomera n'atraining abatokyalinga abantu. Kati oli takuleeteranga kulowoozesa mbw'olw'okuba oyogedde ku Uganda mbw'okoze kikyamu. Waliwo obuvubuka bwe basindika ku live kuno ne buga mwasama nnyo njasama kubanga njagala accountability. Nze nkuwa ne sente ezo ze bakusasulako okujja wano okuteekawo ebyekisiru. Ate kankubuulire oyina okumanya nti actually nze nviirako gwe n'osasulwa. Kubanga singa mbadde siwoggana gwe tebandikuwadde mulimu kujja wano ku confusing abantu. Onoolaba eminisita omulamba n'ayimiya mu kamera n'agamba abali mu diaspora tebalina makulu. Noolaba endiga eyo, noolaba embwa, noolaba omusirusiru oyo. Sente ze mujja ku bantu abali ebweru wa Uganda ze zifinansinga bajeti zammwe zonna. Sente ze mujja ebweru wa Uganda ze zibalabirira, ze muguzeemu amataka, ze muguzeemu zimpenkoni. Wano wembagambira bannayuganda mumanye nti obuyinza buli mu mmwe. Abantu 529 tebasobola kutuula mwako kayumba nga bakuliddwa ono omukyala akwata mu kizigo ne mufere munne ne babategeerera. Tekisoboka. Muyige nti muli b'amaanyi nnyo, muyige nti mmwe bakama baabano. Oyo maama kizigo bwe mukeera ku makya ne mutawaayo musolo tasobola kugula kizigo. Bano bonna abajja simanyi basereebu bamwe bano ne babeewaanirako sente zammwe. Wano mukyala mmekako, no mukyala House of Plastics baamuwa omulimu gw'obwambasada ku sente zammwe. House of Plastics yajja n'abavuma mbumusenyesa munnyo naye nga bwe baali bamuwa omulimu gw'obwambasada okubeera tuwali simanyi ambasada wa wildlife, sente zammwe zaali mu kulya zaabamanyirirako n'ogwo omunnyu gw'osenyesa bagujjako omusolo. Wano mu Uganda tewali kintu kye batajjaako omusolo. Kazibe ARVs ezo ze batuwa ku bwereere Museveni azijjako omusolo. Wano e Uganda tewali kye batajjako musolo. Babulako kimu kugenda kutusaba musolo gwa muka gwe tussa. So bw'otunuuliranga omuntu ng'ayimiridde gy'ayimiridde ebisinga babikozesa busiru n'okubalowoozesa nti temulina makulu. Mwe abantu ba bulijjo mwe musasula House of Plastics oyo bwe bamuwa omulimu gw'obwambasada yali ku sente zammwe. Tabazimbirako kubanga esente zaamusasula oba ze baali bamusasula zaali ziva mu mmwe abanaku. Bano abayimbi mwe mubafudde kye bali. Bwe mutagenda mu show zaabwe bagenda kujjawa sente. Bano ba MP mwe mubasasula bwe mukeera ku makya ne musiba omusolo bagenda kujjawa sente. Ono Museveni yepanka. Wali owuliddeyo nti Museveni yatunze enteeze ekisozi n'asasula abakozi ba gavumenti. N'olaba Professor Mulamba n'ayimiya mu kamera n'agamba mbu kakati lwaki mugenda mu parliament ne mufuna omusolo gwa Museveni ne mufuna sente za Museveni. Muli bagwagwa. Museveni alina sente zasobola okusasula parliament. Esente nze nzivunaanyizibwako nze omuntu wa bulijjo. Nze nsasula omubaka wa parliament si Museveni. Nze nsasula abasirikale abo si Museveni. Nze ngulira muhoozi ne banne underwear. Nze mbagulira empale ze bambala. Nze mbagulira mayukupu ezo ze bakozesa okunninya. Kubanga tebalina gye bakola. It is my money. Nze nkwata omusolo gwange muhoozi n'afuna pajama, muhoozi n'afuna vesti, talina waakola. Tebasobola kulaga nti twagenda okujja okuwamba ensi eno nga kitange yatutegekera. Muhoozi be bantu abaagwa obugwi mu bintu. Baakula bannaku.
tayinza kuga nti tasobola nakulagayo yadde bajjajjabe batano nti oba mu kika kyabwe mwali mu ku bantu abalina mu kasente. Banaku buli kimu bakirabye bukulu. Kubanga oyinza ogamba nti munnange omuntu ono jjajjaawe sengawe baali bagagga tebayina. Bano bamuhoozi bakulidde ku mmere yaffe. Bamuhoozi bano bakulidde ku sente zaffe. Nze igwe gowa boda gwavuga taxi. Bakulage gye baava. Oba mu kika kyewaabwe oba mu famire yaabwe waliyo ku muntu alina ku sente. Bonna ebintu baluutinze biruutinge. Kati tuwulizanga buno obuvubuka bujjane bugamba muwogana buwoganyi. Owogana kubanga oli gwosasula omusolo. Bamuhoozi obagulidde pajja. Muhoozi tumupamparinze okuviira ddala mu buto bwe paka lwakuze. Nga ffe tumulabirira bannayuganda ne tulabirira kitaawe eyajjanga talina yadde akaveera. Tumulabiridde emyaka aga. Ne tukwata Janet Kataaha Museveni eyajja naye nga talina yadde akaveera emyaka aga. Ne tukwata muwala we. Ne tukwata famire yaabwe. Bonna mugende mu history mubuuze bayina kiwa ne Uganda. Mugende mu history mubuuze bayina kiwa ne Uganda. Bayina webika wano. Bayina wamaka wano mu Uganda. Mugende mubuuze. Neye embarara gye bagamba abantu nti gye bava batulageyo ku nyumba zaabwe. Ennyumba ze bayina bazizimbye bukulu. Bazizimbye mu mulembe guno nga bamaze okutukamula. Kubanga waliwo omuntu gwogamba nti munnange ono baali bayinawo. Bano baali banaku. Bano baali banaku bamasiikini. Bano baali bamasiikini. Ne bafera bajjajjaffe ne bagenda ne bakuba emundu ne bakwatako ekintu. Gwe njagala ogende bakubulire nti Museveni we wano waava. Era gano ge makaage yeno famire ye. Mwalaba akayumba omusajja ke yavaamu kaali kasubi. Kati bazimbye balina makalina. Goza sente zo bazijjawa. Gwe omuvubuka avuga boda ogwo musolo gwo. Gwomuwana ali omukyala ali mu kiyumba ezo sente zo Museveni ko bazimbye tebakulimbanga. Mbu Museveni ne government ne famire ye baali bagagga. Abo tebabeeranga ko bagagga. Omusajja Kyagulanyi ono omulaba mugagga nnyo. Kubanga Kyagulanyi aze mu politics nga buli kimu akyekoledde. That is why abasinga bana abajjanga tebalina kye balina kibaluma. Bayagala okumubulaka mailinga nti government yamuwa sente ne kigaana. Kati kibaluma ku 40 years omusajja Bobi Wine emyaka gyayina ana ayine ennyumba esinga ne ba minister abamu abadde mu government ya Museveni. Ku myaka ana ayina kye bayita amaka nga tagajje mu government yagenda okuyingira parliament. Yagenda okuyingira parliament nga amakage weegali. Yagenda okuyingira parliament nga emmotoka ze weeziri. Yagenda okuyingira parliament nga amakage gali stable. Waliwo agambye mbu stop joking with the people who have cows. Bazijjawa. Ente ze bali mu kubba mu northern erize bali mu kutugumbulirako abantu nga batwala mu biraalo byabwe. Genda okole research. Don't come here with an empty head. Gwani yavuga nti mu western buli omwayi nente. I have been to western. Not once, not twice. Ate neyo mentality y'okulimba abantu nti ba western bayina ente. Bya kisiru. Si buli mu western nti ayina ente. There are few people holding cattle in western Uganda. Boboloza nimba go and do research. Na ino obuto obubi yagamba nti I have cattle. Gende western yokole research. Some of you don't move. Si buli mu western nti ayina ente. Tebakulya sente. Si buli mu western nti ayina ente nkiddamu. Si buli mu western nti ayina ente. Ekyo just bakikwata kubabuzabuza just kubalaga. No. Not every western nti ayina ente. Gojo babuuza abo bajja naki NRM ekulage je abo bonna be mulaba ba musituni yali abeerawo Otafiire yali avaawa mwabalaba be bajja mwabalaba be bajja Museveni yali abeera mu kayumba kasubi a thatched house
tayina waasobola kugamba nti family ye yamutegekera. Be basajja abajja wanonga banaku ne basanga bazadde baffe ne babafumba ne bakwatiramu ne kabaka waffe naye ne bamufumba. Musajja tunagenda n'abakwatirako mu lutalo mu nsiko bwe baavaayo ne batandika okugamba ho Abaganda bayina enkwe, Abaganda babi. Mwe singa tebaali Baganda, singa tebaali Baganda mwe mwalina ki wano mu Kampala wano mwalina woki? Mu Kampala wano mwalina muki? Mwe wane Kampala mwalina woki? Nga n'amayumba ge musulamu ekkololo mwawamba mawambe, amayumba ge musulamu emuyenga mwawamba mawambe, amayumba ge musulamu wano mu Kampala mwatirimbula abantu ne badduka abamu ne bagenda ku bwanganguse ne balekera amayumba. Mwalina ki? Besije njagala besije addeyo mu nsiko bayina ki? Ne kabe mugisha muntu bagenda ne bakuriyeting ebibozi bozi. Omanyina bagamba ekintu kimu. Kanywe mu kachai wamanga mu sharinga video. Bana abasajja bava mu nsiko bakuriyetinga ekibozi bozi. Bwe bakuriyetinga ekibozi bozi kino ne bakifukirira. Bwe bamala okifukirira ne bamakinga sure bakitusigamu ne kitutuula mu bulungi. Ne bafuna be bayita ba propagandist abagenda okufumbirira ekibozi bozi. Era bakugamba nnyo history gwe atali nawo. Naye ng'ebyo byonna buli government yonna ebifumba. Buli government ejja mu buyinza esooka ne yeeteekako kye bayita entiisa. Bayinza n'okugamba nti omukulembeze waffe oyo ne bw'oba oli weekwesa eri akulaba by'okola. It is just a perception. Bakuriyetinga ekintu ne bafuna omuntu n'akibafumbira n'akifuula nti kituufu. Kambawo ekyokulabirako. Baafuna akasajja wano bakayita Katamale Mirundi. Mujjukira ebiseera bya Tamale Mirundi nga ffenna zigenda okuwera ssaawa 3 ku NBS nga tutudde Tamale Mirundi atutegeerera. Najjayo akatabu ke yawandiise nga amaze oba kunywa walagi ka page 2 n'ayimirira. Olw'okuba bakimanyi if you want to rule over a country batufugira ku deception. Mirundi yajjanga ku NBS je tumanyi nti yekolera mu 7 nga mwalabye jjo n'akatambi nga Judith n'abakooba naye ajepena. Ne baleeta obusajja nga Katamale Mirundi ne kajja ku TV ne kabagamba I wrote a book about Museveni. Ne katandika during my stay in State House I saw that the only organized person is Museveni tabataka. Bano ba mafia bano beba betaka. Museveni ayagala banna Uganda. Museveni tayinza kubataka. Namwe ne mutuuze ngalabi. Mubuuze ani commander in chief? Ani commander in chief? Bwe kamala ne kabasika eriyo bwe kama nyanti mukategedde ne kagamba kati kagezi obwo busajja mu government zona babukuriyetinga bubeerawo. Abo be mulaba Andrew Mwenda Bagashumba, they are just there to keep the status quo. Otegera gwe mulimu gwabwe awe baliira balwa omushana najja n'ayogera ebigambo bingi. Bw'otuya lw'omushana olabira ddala government ya Museveni. Lw'omushana ayagala n'akulowoozesa nti byayogera byamagezi nnyo n'atandika okukwotinga awo. Simanyi when you look at the cattle corridor, when you look at, I'm trying to look at where Tayebwa comes from. That is a horrible state. When you look at the Hoima, that is a horrible state. So ntunuulira kiri eri kye bakwese. You know, some of you been able to temubitegeera, but I'm looking at the security. It is playing on your mind. Ebyo byonna kambabuuzi. Lw'omushana bw'abanga byayogera abitegeeza. November riots lw'omushana yali luddawa. Ya predictinga konti walibeerawo riots mu November. Abo baali badduse dda. Nga beekwese. Naye abo government zonna zibeera nabo. Omulimu gwabwe kubalowoozesa nti temuyina kye musobola kukola. Their work is always to make sure nti temulowooza nga n'essuubi ettono
lye mubadde nalyo bali bajjemu. Nalabye statement ey'omukyala gwe bayita Honorable Betty Nambozi nabadde ku NBS barometer. Naye neebuuziza mukyala Betty Nambozi gwabeerawo nga toyinaako ssuubi lyonna abantu n'olyoka ogamba nti bannange simanyi Parliament eno ndowooza bwe tunaatuukira mu kisanja kiri ejja kuba esigaza abantu 5. Omukulembeze toyogera bintu bya kigwagwa bwe bityo naddala ng'oli ku ludda oluwa abantu essuubi. Kati naawe already oba omaze okumalamu abantu essuubi ebyo Museveni byayagala okuwulira. Museveni ayagala okuwulira nti Parliament temukyali makulu eyo Parliament twagimala. Ebyo byayagala batamala emirundi ebyo bye baagala. Kati kambalage okumanya abasajja bano bayayi njagala kubabuulira banna Uganda muzuukuke. That is why mbagamba bwe mulabanga video nga zino tubeegayiridde mukole ekintu kimu muzisharinge mutaase obwongo bw'abantu abalala kubanga Museveni afugidde Uganda ku kye tuyita deception. Kyakulaga si bwe kiri. Engeri gye bamuwaanamu nti ategeera nnyo si bwe kiri. By the way, for your information, Museveni atya nnyo ekintu kye bayita akalulu n'okusinga ekintu kyonna. Naye luli twalina abagamba nti Museveni mukalulu talina kyatya. Ojjukira Tamale Mirundi yabaga akasitamula ba Museveni nga apiikinze empapula kiwedde. Akalulu kakoza Museveni ne gavumenti ya Museveni ne basiiba ku bunkenke nga basula ne poti. Naye luli baali baafuna aboogezi nga Batamale Mirundi Babesige abajjanga ne baga akalulu temuli makulu. It is to kill. Ogwo omutima ogwandyerwanyeeko bano bonna babeera baplanting ekyo kye bayita okuwandiika ekitabo ng'ogenda kufuga eggwanga. Nabagamba dictator atufugira ku bintu nga 3-4. Ekisooka abantu bamme information. Kubanga omuntu bw'aba tamanyi nkukakasa osobola okumufuga emyaka gye gyonna n'egy'obusibu n'egy'obukadde. If somebody does not have information, ekyokubiri bakuriyetingire ebintu ebiraga nti temusobola. Leeta bano ba propagandist baparapase bamirundi. Kati kambalage how the state operates. Ebifaananyi bya Joro Ssenyonyi ne Honorable Francis Zaake bwe baabikuba bana abasajja baalemererwa okubaako ekintu kye bagamba banna Uganda. Amazima gali nti Zaake ne Joro Ssenyonyi si be bokka abaagwa Anita Among mu kafuba. Mwalimu ababaka bangi nnyo aba NUP aba FDC aba NRM. Njagala mulabe state bwekola gwe n'okigwamu ng'ate obadde tokitegedde. Bwe bakuba ebifaananyi ebyo Tamale Mirundi bwe yagenze ku radio eze Uganda yagambye bw'ati ndete video gwe Joro Ssenyonyi wawedde era Bobi Wine goba Joro Ssenyonyi. Ekibuuzo kiri kimu ku Joro Ssenyonyi gw'otambudde naye ne Mirundi ani gw'ogenda naye. Naye omanyi Mirundi byali mu kutambula ng'agamba TV ne radio yagambye nze nabagamba oyo Joro kati yawedde. Joro yawedde, Zaake yawedde era kati Bobi Wine abo bagobe. Kakati Tamale Mirundi yafunye walaavu n'omukwano ogwagala ennyo NUP n'okugirabula nga yasooka kugamba nti NUP yasali musale. Olaba state bwezanya. Kati ate ne tubeera n'abantu muffe nti mufo ky'okukuba omuntu n'omuvaako kati n'omulemerako. Era waliwo omwami gw'empulidde alemedde ku Zaake. Kwegamba ndooza kati ayina ekikye kyanoonya personal fight eyiye gyanoonya ku Zaake. Ensonga za Zaake twazimala dda. Ensonga za Ssenyonyi twazimala dda. Era ow'ekitiibwa Wayiswa Mufumbira yazinnyonnyodde bulungi. Bw'oba tewategedde, we are not responsible for your stupidity. Nabagamba buli bwe mulaba ekintu nga NRM nayo mbwe tukwatiddeko etulwanire kivemu. Natunulidde akasajja kano ka propagandist Kamirundi ne Rwomushana nemmanya tikati kino ekintu tekikyali kyaffe. Kino waliwo abadde ayagala okukyesimbawo. Kati mbu Tamale Mirundi eyakuba NUP n'agamba nti yasali musale. Kati Tamale Mirundi mbukati yayagala ennyo NUP era yabulira Kyagulanyi gw'alina okugoba. Since when? Ogwo omukwano mwagugjewa.
no, kati ne kajja ne kabagamba mbu ne katandika okusoma mbu kakati oyo no mirundi mbu I wrote this book at 4 p.m. in my home in Nasa in Kabaragara. Read it. I predicted Bobby Wine. Bobby Wine bado bebamuleta. Bobby Wine ba mafia bebamuleta. Bobby Wine came from the mafias. Namwe ne mutu alebe byekisiru. These are tools dictators use. Kati bwe bamanya nti mbaguddemu ne beekoonako gye muli. Nakeera ku makya n'agamba kati kamba buli mirundi bwe yatandise okutambuza muhoozi ku radio akola bw'ati. Njagala kubateekateeka obwongo mumanye abantu betudiringa nabo. Ati first kana akasajja kamirundi kaagamba tetugenda kukkiriza family emu kutufuga. I was watching somewhere yesterday. Nengwa ku katambi ka mirundi ng'agamba bw'ati. Mafia tetugenda kubakkiriza. Mafia tetugenda kubakkiriza. Mafia tetugenda at least tujja kuwagira muhoozi. At least we shall go with muhoozi. Obalabe bazanjira ku mutwe. Mbukati bali abasigadde bonna mubabi nnyo mu at least muhoozi anaatunula. Muhoozi anaatunula. Mirundi gendo onywala jiwo. Toyina muhoozi gwogenda kutunda wano. Ebyo ejemirembe javaawo ennaku zino we mamaze tukuwe. That is why bali so bitter. Bali so bitter ku media na dada Facebook. Kubanga bali bamanyi be bategeere nnyo. Bali bamanyi bali smart nnyo waggulu wano. Mbagambye nakyemalira atufugira ku deception. Deception na buno bugundi bu propaganda singa bwolaba bulu omushana. Lwomushana asobola okujja ku TV noloza nkyagenda okwogera kirimu amakulu. Ayinza okugamba kati okimanyi nti kati ate be bamanye nnyo abali okusinga ffe. Era lwomushana bwe yakwataganye ne gundi ne munyagwa. Ffe tumanya abantu. Era nze gwata twagala watandise ddyo okutuwa advice. That is why nabagamba mu abantu abali ku social media. Bw'olaba ng'omulabe wonga agamba mbu ali mu kulwanira ku lutalo duka olwo tolubeeramu. Era njagala kuyita ku mutimbagano guno. Waliwo omwami omu yeegulidde erinnya kati kwe gatacyanenya zaake lwa Haaga kati amukuba personally. Taata lero sijja kwogera linnya lyo kuba sikyayagala kudda mu mboozi za kigwagwa ezo. Bw'oba owuliranga Museveni akutamye nnyo era oli munyiivu nnyo, linnya ennyonyi ogende Uganda ojjeko Museveni. Ebintu Honorable Francis zaake byayiseemu gwe toyitangako yadde ne mu hafu. Kati saagadde nakwogera ku linnya lyo kuba sikyagala ntalo za kisiru ezo. Naye bw'oba owuliranga zaake kye yakoze kibi nnyo. Linnya ennyonyi ogende Uganda street nkalu ogende ojjeko Museveni. Ffe ensonga ezaffe bayire kankubulire mu National Unity Platform okujjako nga tomanyi. Ffe tetukiipinga hate eyo. Bw'oba yagala kankuwa ekyokulabirako olaba abaana abafuutu soja bayinza okeera ku makya ne beesabula waneeno ku Facebook naye enkya n'obasanga nga bali mu motoka yemu bagenze kuziika oba bagenze bawerekedde president. Ffe yensonga lwaki Museveni atulemereddwa tategeera kiki kitugatta. So gwe bw'oba ozze wano ng'olina ne fitina nga kati ovudde mu kunenya omuntu ng'omuntu kati oyina bibyo by'oyisaamu. Si bwe tukola mulwane entalo ezirimu amakulu, mulwane entalo nga ziina waliwo kye bayita activism. Naye waliwo kye bayita okubanga kati gw'ovudde ku kya activism kati okuba muntu. Ebizibu bya Uganda zaake si yabireese. Ebizibu bya Uganda amafuta okulinnya zaake si yabireese. Abantu okulwa mu kkomera zaake si yabireese. Owulidde baganda bange? Essaawa zino abali mu kutemaatema sente okufuna sente ku mulambo gw'olanya zaake taliiko. Mukiwulidde baganda bange?
Tuyina kati ensonga enkulu. Uganda erimu obukadde 48. Gwani yakugamba nti zaake yagenda okeera ku makyagende wali akwate mu 7 amuje mu ntebe. Kyagulanyi Ssentamu asiba abagamba nti mwe abantu ffe abantu. So banna Uganda mwegendereze abantu abamu bwe batyo. Mwegendereze abantu abamu bwe batyo ababeekwekamu. Ne balowooza nti eno struggle era bajagala nnyo era baagala nnyo okujja mu 7 mu ntebe. Be mindful. Mukozese obwongo. Mugula amatu. Si buli muntu akusekera nti kiva ku mutima. Waliwo abantu abalina just personal hate ku muntu. Waliwo omuntu just ayagala okuyisaawo ekikye. So mwegendereze na bantu ki be mu followinga be mugoberera. Gwe weebuuza omuntu alemera ku kintu leero enkya luli kiki kyafa. Oyo olowooza aba ayagala kujjako mu 7 ayagala kuba keepinga awo. Lwaki temuleetayo ku mboozi etuyunitinga nti Baganda baffe abali mu Northern Uganda from Karamoja mukoleeyo ku video z'abantu abali e Karamoja mubatweke mufulumye eddoboozi eryo. E Karamoja bali mu kutta bantu. Genocide. Lwaki tokola video bwetyo? Lwaki tokolayo video ey'okukunga noga nti yadde bakulembeze baganye naye ffe banna Uganda bannange enkunga abantu bange ku kyalo gyenva. Lwaki tokolayo video bwetyo? Kyogambe yo wogikola tetambula. Gwe video ino oyina kugikolera ku muntu n'omukuba leero n'omukuba enkya. Nze oyo politics nabagamba ku Facebook kuno nze nengerera wala. That is why we twafuna obuzibu nga abantu nga tufunyemu obuzibu awo ku Fred Lumbuye. Awali abangi siwe nayimirira ku muntu ono. Nga manyi somewhere somehow nyinza okumwetaaga at time T. Gwoyinza okuwogana wano naye tosobola kuyingira parliament. Tosobola kuyingira mu teeserezo wali. Naye zaaka asobola okugendayo. At time T you will need him. Nze kyekyenjawulo kye nnina. Buli muntu nina we mwetaagira at a particular time. Zaake nja kumwetaaga kubanga nze tebasobola kumpa mukisa na kukwata kazendaalo ku floor of parliament wali. Nze siina immunity. Banjoola omulundi gumu. Kati oyo nja kumwetaaga somewhere ne wankubadde tuli mu system enfu. Naye ate mu system enfu ebiseera ebisinga tusobola okugiyitamu ne tugipenetratinga. Ne tubaako kye tukola ekisobola okutuyamba. Mukyayedde ekyo. So open your head. Mugule obwongo bwammwe. Si buli gwe mulaba nga yeeyogeza nnyo nti president nti akitegeeza. Nabawa ekyokulabirako. Oba nabawadde ekyokulabirako olunaku olwajjo. By the way nga sinnagenda wala. Kansuubire nti muli mu kutwitinga. Nga sinnagenda wala kansuke neebaze banna Uganda abatuwadde ka contribution kaffe jjo ekiro twakoze contribution wano nga twagala okulaba nga tuwa muganda waffe okusabirwa okulungi muganda waffe Rita yatufaako. Njagala okubebaza buli muntu eyakotte mu nsawo. Twafunyeyo akasente era tugenda kakwata tukawe family tweyanzeege katudde ku mulamwa. Nabagamba mweno struggle siriimu wano kwagala naye njagala ekyo ekikuvaamu. Gwe bw'oba owulira nga byenjogera propaganda naye nga ayina waatuyambira ndeka njogere propaganda kubanga ayina gwayamba. Kambawo ekyokulabirako. Fred Lumbuye oyinza okuba tokkiriziganya naye ate it is your right. Naye Fred Lumbuye yataasiza omuvubuka gwadde bali mu kwokya n'ebipiira. Ekibuuzo kye njagala okubuuza gwe ebyo wandibitegedde otya? Gwe MP wandibitegedde otya? Gwe kansala wandibitegedde otya? Gwe andaba obulabi wano wandibitegedde otya? Ku propaganda we yajjeyo ka video nga bookya omuntu ebipiira ne kikonfamingibwa nga sina propaganda nga byaddala. Kakati kankubuuza ebyo wandibitegedde otya? Nemba waako okubiri.
tukkirize tugaane Fred Lumbuye oyinza okuba tomwagala oyinza okubanga yakutama oyinza okubanga byayogera tebikusanyusa gwe wano mu Buganda muyina omuntu gwe muwagala ennyo ng'era bw'atuukibwako ekizibu mwenna abasinga mulwala sina mu Buganda mwokka abasinga bamuyita Ssaabasajja Kabaka oyinza okuba tokkiriziganya na Fred Lumbuye byayogera naye twali mu COVID-1 amazima ga Katonda nga beena afa mwabeefuula ennyo nti mumanye Oluganda mumanye ebikochwa mumanye engero era muli basajja ba Kabaka muli mu busolya mukola mutya ani yali akirowoozezaako titubanje omutanda nga TV BBS Telefina yali eraga nti buli kimu kiryoke CBS gye mutugamba nti etambula n'ennyinimu era nga kwe tusobola okujja amawulire yali esirisi Radio Simba ezo zonna radio za Bwakabaka nga tezaayina yadde kintu kyonna kyezoogera ku mutanda eyali akola propaganda Fred Lumbuye yamala kujjayo butambi nga batulaga emmotoka z'abeene nga zifuluma Kenya abakungu bano ne balyoka bavaayo ne batugamba omutanda ayina alagye omutanda ayina ki alagye ayina ki alagye naye nga TV za Buganda ezeefuula nti zaagala nnyo omutanda era nga bagamba nti omutanda ayina special doctors tetwafunayo yadde statement neegi ng'olaba Queen wa Bungereza ne bwafuna senyiga bavaayo ne babuulira ensi ne bagamba nti bannange the Queen is not feeling very well wane Uganda omutanda yali abulako kikuba mukono nga ne Radio Simba Radio CBS namwe abeeyita nti mwagala nnyo Obwakabaka era muli Bannaganda nnyo era mukokya era mwogera nnyo ne mugamba nti beene ali kukwatako ndi mukaabya omusaayi agunde nnyinimu semusota gwagira mwali ludda wa mwali ludda wa oyo gwe muvumo wa propaganda bwe yavaayo n'ayogera temwabiraba kamba bulireke story emu nga we mutwitinga bwe tusoma ebyafaayo muddengayo musome ebyafaayo kubanga ebyafaayo biddingingana Kabaka oli mumanye ekyamutta omukyalo omu akonfesinga ku BBC ng'agamba nti atwawuliranga amawulire nga baga nti bagenda kuwa beeno obutwa bagenda kuba Kabaka obutwa naye olw'okubeera buli mulembe mubaamu abantu bwe batyo propaganda mwete mwagala Bwakabaka ebyo temubyogerako omuntu amala kutuka omuntu amala kutuka ne mulyoka muvaayo ne mwesiba embugo ne mwesiba amagandula ne mwesiba amakooti ne mwogera bingi ali kukwatako ali kunyweza ali kunyiza ndi mukuba omuggo bannange semusota gwaki ekyo omanyi bakiyita it is called hypocrisy. Hypocrisy obunanfuusi. Njagala muddeyo ku kyatuuka ku Kabaka yafiira e Bungereza. Mugende musome ebyafaayo. Akatwa kaava wano e Kampala. Kati nakano kampakanka bagambe. Gwe yenna
alowooza anti propaganda takola okujjako ng'oli mulwadde wa mutwe. Tewali nsi etayina propaganda. Tewali political party etayina propaganda. Olaba ne mu kisaawe kocha atendeka ekisaawe kyonna ng'alina best 12 naye n'aleetamu n'abakubi b'endobo. Kubanga ajja kubeetaaga. Ojja kwetaaga omukubi w'endobo. Gwe kyogaa toyagala muntu akubira ndobo ng'omusajja ade agenda teeba akatimba. Muve mu politics owekwefuula oba mwe mulooza muli ku planet Earth. Coach ne bw'abeera ne squad nga yonna erimu ba superstar. Abeeramu n'omukubi w'endobo. Abeeramu n'omukubi w'endobo ajja okumukubira omuntu amuteeke ku kagaali. It is because some of you obuwongo bwammwe munansonyiwa obbavuma naye obuwongo bwammwe bwetaaga research. Mugende bakole kye bayita brain surgery. Mugende babakole kye bayita brain reset. Muchegede mugende babakole kye bayita brain reset. Gwevuga video nze nkuwa ebintu nabagamba nabawadde ekizampe ennyangwe ennyo yono omwami eyafulumye mu katambi. Just imagine singa kale Fred Lumbuje teyakataddeyo oyo mwandisanze mulambo. Mwe kamba buulire people are wicked. Kamba weyo n'akalala gw'olaba muganda wo kennyini asobola okutegeka abatemu ne bakutta. Kati olwo just omuntu gwe mukwasa just simanyi mwena muli baganda. Simanyi mwena muli bagisu. Nga abaganda bo bennyini basobola okutabulira obutwa ne bakutemula. Don't joke with a creature called a human being. Olaba abooluganda basobola okuteekateeka nga obadde ofuna akasente ovudde mu America ne bakuwa akatwa. Gwe, you are joking man. Mwatamwanyi sije mulimu. Ate ensi Uganda mu 7 yatwavuwazza ti omuntu asobola okutunda. Mwesinga tebiya singa si propaganda singa bene mumuyina mmwe. Temwalabye ekiri kugundi ku Moses ali ako oyo simulamu. Eyo embeera gyalimu bene gye yalimu. Bene gye yalimu nga n'okusatasa. Naye mwabeefuula ennyo abamwagala ennyo. Saawulirayo yadde amubanja. It took us the hooligans ku social media ne tuba producing omutanda era kati avaayo ne museka avaayo n'awubira ku bantu be. Naye mwali temugenda kuddamu mulaba baali babateekateeka okumanya bana abantu babi. Okimanyi nti ku BBS telefina baali batandise okuba ennyimba ez'olumbe nga balinganga abo bateekateeka. Nga tewali yadde mbagambye Queen w'e Bungereza ne bwafuna ssenyiga. Kubanga kabaka wa Buganda ali mutuluba lyerimu ne Queen wa Bungereza ne bwafuna ssenyiga. Personal doctor we oba omuntu next in kin alina okuvaayo n'akola statement. Naye mwalabe kyali wane Mengo bali mu bukooti just kutema diru kusala. Wavaayo mu kamera ne baliko bakwata obuzindaalo. Nyini mwatuuse abantu Katonda akola buyo okutukweka emitima. Katonda wakola bubi okutukweka emitima. Naye katulwane. Abantu bedda nabo baaliwo abaabalabulanga. Kati bwe tujja ntubaga nti baganda bange twekwatiremu obuyinza tubweddize. Bw'ona alowooza nti ababaka 5 mu 5 b'olina mu parliament be bagenda okuggyako mu 7 ojja kulinda paka Yesu lwalidda.
Nchiddamu gwalowooza nti basennyonyi bazaake basobola okuyimya mu parliament eyo ne bagaana ekiteeso kya Museveni ayina mu kompyuta ze bitano. You are sick. Abantu abasobola okugaana Museveni okukola ebyekisiru yemmwe, yegwe omuntu ali ekisozi, yegwe omuntu ali ekiruhura, yegwe omuntu ali Namutumba, yegwe omuntu ali Kotido, yegwe omuntu ali Mwarua. Naye bw'ona alowooza mbu wasindika ababaka nabagambye until tuva mu mboozi ey'okugamba nti mutulwanirire ne tutandika okugamba nti twerwanirire nakibasomesa luli. Until you change the mindset of fight for us to let's fight for ourselves, temuyina kye mugenda kufuna. You will keep on lamenting. You will keep on lamenting. Nkabaddiremu mpaka lwe munaakyusa enjogera mu mitwe gyammwe ne mukamwa kammwe egamba nti ababaka mutulwanirire, mpaka lwe munaagikyusa nefuuka nti bannayuganda twerwanirire. Nkubuuze nti owaaye Nakachwa gw'obadde opulaninga ki? Mbakakasa bwe munaaba neeyo mandise ne Museveni ajja kufa bamubeezeewo batuleetere negundi batukole ne kuloni. Nkibaddiremu mpaka lwe tunaakyusa mindset ey'ekigambo mutulwanirire ekyuke ebeere twerwanirire. Nkubuuze nti owaaye Geneti ewuweeyo mu constituency mu kitundu kyo oyinayo abavubuka bameka, oyinayo abakyala bameka abamanyi message eyakkunga? Gwani yakugaa nti bano ababaka 5 mu 5 abannuupu basobola okujjako Museveni? Okujjako ng'oli mulwadde, okujjako nga wano waggulu oli mulwadde, gwe ng'otuulawo ngoga nti Mengo ekulwanirire ku kibbattaka. Are you crazy? Naye gwe bw'otuulawo obeeramu amagezi nti Mengo lwaki tevuddeyo ku byettaka? Omanyi ababba ettaka wano omanyi abalirimu? Goloza omuntu obuntu kinoomu asobola okugenda n'ayingira ku ttaka lya beene ery'ekigo nga tayinaamu mukono kuvaawo emmenga awo. Baganda bange kambabuulire, ensi gye tuliko yagwagwa wala. Ensi gye tuliko yagwagwa wala. Essaawa zino wenjogerera kambalaga akatambi bwe tubanga tuyina ensi njaga bane bwoba oyina enseko zisibe naye ngenda kukulaga gavumenti yetufuga. Gavumenti yetufuga tulinganga abali mu Nigeria. Baatugambye baakubye eggulire nti emundu eseka ku boda ya Uganda ne Congo era olutalo lw'amaanyi nnyo abayeekera bali mu kulwanagana ne UPDF. Njagala mulaba abayeekera abali mu kulwanagana. Bane bwoba oyinayo ku nseko zitereke laba akatambi kano ojja kutya gavumenti ebakulembera. Era eggulire lyakubye, amawulire ga Museveni gaakubye ti emundu eseka e Congo ku boda ya Uganda ne Congo era aba terrorist bali mu kuwanyisiganya ne UPDF era nga aba UPDF bakola nnyo okununula abantu baffe. Mulabe Nigeria ekiri e Congo. Mujja kutya eno gavumenti mugaye naye bantu mwe mujoga. Mujja kukkiriza nti eno gavumenti yabajozi. Amawulire mwagalabye kati mulabe ekiri e Congo ekyaddala. That is the sound of gunshots at just across from what I see. Mulaba baterrorist bo beekuba. Apparently, the rebels from the DRC side are trying to advance. As you can see, there are children running, just a few left. That is the representative trying to get a word from them. Kwegamba mu lutalo balina n'obudde obubuuza ku bantu. Asylum seekers that were close at the border were running. They are running towards Nyakabande Transit Center. Our trucks are trying to carry them together with the luggage. The luggage to safety, and the UPDF that is here
is trying to get reinforcement. As you can see, they are running to make sure that the border point is well protected. And as far as the asylum seekers right now are concerned, they are trying to find their way to Nyakabande, which is at least 15 kilometers from the border point. So there's a little bit of gunshots and shelling going on just over that hill that you can see in a distance, and that is the exchange of fire from the UPDF and the M23 rebels from DRC. We will bring you more information as the situation develops. As for now, we are at the border and just observing the situation. Lile gwanga yenna alifuga katubasabire. Lile gwanga yenna alifuga pana Uganda mwenywezi. Ani afuge gwanga lino mukama katonda wange. Mulabika video bulungi mutegere kyembadde embaraga. Oyo ye Museveni. Eye NRM. Ere mundu zibadde zikuba nga ba terrorist balwanagana ne UPDF. Mukama katonda wange. Ine gwanga kati abe musubira okuba wa mawulire abo be musubira ndoza temutegedde kyembadde ngezaako baraga. Mutegedde kyembadde mbaraga. Oyo munnamawulire ali mu battlefield alipotinga ekive Kongo era abasirikale bali mu kudduka, abantu bali mu kudduka naye nga bali wali batudde bwe bati bafunye n'obudde mu kudduka bali mu interviewing abantu. Ruhanga wanje, Ruhanga wanje chai line gwanga bwe babagamba nti tuli mu gwanga litalina governor naye nga buli kimu kitambula. Kanziremu akantu kano temutegedde kyembadde mbaraga. Eno ye government egamba nti buli kimu kiri steady. Govanga ku gwanga eri kugamba Minister of Finance najja n'abagamba nti naye tamanyi kireetedde miwendo kulinnya akatambike ngendo baraga kano. Eyo ye Uganda eyaddala bali mu lutalo era bali mu kulwana ne M23 era bali mu kwekuba amasasi agategootalabangako kankabaddiremu. Naye line eggwanga ababuulire onaku lumu tugenda kuzuukuka nga batutunze. Tugenda kuzuukuka nga buli muntu bamutunze. Mulaba akatambi ekiri e Kongo ku border emundu eseka reporter alipotinga. That is the sound of gunshots at just across from what I see at Bunagana border. Apparently, the rebels from the DRC side are trying to advance. As you can see, there are children running, just a few left. That is the representative trying to get a word from them. Apparently, right now, all the asylum seekers that were close at the border are running towards Nyakabande Transit Center. Our trucks are trying to carry them together with the luggage. The luggage to safety, and the UPDF that is here is trying to get reinforcement. As you can see, they are running to make sure that the border point is well protected. And as far as the asylum seekers right now are concerned, they are trying to find their way to Nyakabande, which is at least 15 kilometers from the border point. So there's a little bit of gunshots and shelling going on just over that hill that you can see in a distance, and that is the exchange of fire from the UPDF and the
the M23 rebels from DRC. We will bring you more information as the situation develops. As for now, we are at the border and just observing the situation. Kati ezo ze TV ze abo be musuubira okuba wa mawulire amatuufu naye lino eggwanga mbabuulire mugenda kukeera ku makyanga ffenna batutunze nebanange mukama watuwa abasajja bano era n'osanga spokesperson nga abannyonnyola Ruhanga wanje naye Uganda twaka mukama watwerabira osobola okunyonyola omuntu ekintu ekyo bannange gwe nga bw'olaba naye avunye afuga eggwanga lino ani afuga eggwanga lino nze nabagamba eggwanga eritaliiko gavana eggwanga eritaliiko gavana naye ng'oli akugamba nti buli lunaku we are making progress musabire ensi Uganda. As you can see they are running tewali yadde nadduka n'ogwo yogera reporter mufunga bw'olaba ne bye bakola byennyini eno gavumenti bwetulabako amatwe tuyita mbuzi eno gavumenti bwetulabako amatu etuyita mbuzi era bakimanya nti fenna tetulowooza. That is why bwe batukalakase naye okimanyi bano abasajja tebakyaswala naalabye abantu abataswala naye bano abalunzi b'ente tebaswala. Ruhanga wanje kati nagano mbadde temunagafuna abalonza Anita Amongi baba waddeyo akasiimo ka milioni 5 mwenge n'ebintu birinnya kambalage anti mwagamba mbu nabagamba Uganda zaabo nga mulooza nimba akasiimo ke bawadde ababaka abamaze okulonda tayebwa ne Anita Amongi muwulire wewe ensimbi obuwumbi bubiri oba obukadde 2,000 okubasiima olw'okulonda Anita Amongi okuba Speaker wa Parliament ne Bunagana Thomas Tayebwa ku bumyuka bwa Speaker wa Parliament wa Uganda. Ababaka ba Parliament aba NRM batandise okuweebwa ensimbi zino olunaku lw'eggulo era okusinziira ku nsonda zaffe zitamala gababukana bigambo mu Parliament buli mubaka yaweereddwa akabaasa ka nsimbi obukadde 5 okumwebaza olw'okuwagira Anita Amongi ne Thomas Tayebwa ku bwa Speaker wamu n'omumyuka wa Speaker. Sente zina ababaka bano zabaweereddwa mu buli weera nga buli omu yazifunidde mu bendobendo lyavaamu nga tukitegeddeko nti ababaka abava e Bunyolo ezaabwe zabadde zibakwasibwa omubaka wa Kibanda North Lino Singopeke ate bababaka banna NRM abava mu Buganda ezaabwe nga zibakwasa mubaka omukyalo wa Mubende Opugulani Nakazibwe. Wabula ensonda zitegeezezza nti waliwo ababaka ba Parliament abaali abawagizi aba eyali Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga abataweereddwa sente zino ekyabalese nga batolotooma ebitagambika. Amyuka akulira akabondo k'ababaka ba Parliament banna NRM era omubaka wa Parliament wa Kibuku Albert Tom Kinobere ategeezezza CBS nti ababaka bano sente ezaabaweereddwa zaabadde za kugulayo ko kutufuta okubasobozesa okukola emirimu gyabwe mu ngeri esinga okuba ennungi. Nga pake ne programu zaffe ng'ekibiina kubanga ababaka bano basubscribinga mu kibiina tubeerawo n'enteekateeka erigamba nti ababaka bano oluusi bayetazeeko ku mafuta so ekitegeeza nti zivuddewa basubscribinga mu kibiina ng'ekibiina ebirala era waliwo ne pati zinazo endala basubscribinga abawaayo bweziti okuteekawo embeera okutambula ekibiina kyabwe mu palamenti. Wabula ye omubaka wa Parliament owa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu agambye nti bakitegeddeko nti sente ezagabiddwa zabadde zakuyozayoza ababaka bano 141 abalonda Anita Amongi okuba Speaker ne Bunagana Thomas Tayebwa ku bumyuka bwa Speaker. Kintu ekyo kikyamu era kyakoleddwa olunaku lw'eggulo lwonna twali tulowooza nti oba munnaffe beeyambisa ennamba yawe ennene
nekuzabuzibwa naye tugenza okumaliza ng'ekiri ku paalamenti awo olunaku okugabira ssente bye yalonze baspeaker ababiri w'ebusoga Milton Muwoma nga yagabira ab'ebusoga ab'ebunyoro mwami Linosi Obeke Central Region waliwo omukyala waffe ow'emubende ate n'ebusoga abawagira kakati buli mubaka miliyoni 5 mwebaza okulonda noza bazigabidde mu region zaffe. Joseph Gonzaga Sewungu agambye nti ekyakoleddwa kiswaza nnyo Paalamenti ya Uganda kubanga ssente zino zandibadde ziteekebwa mu bintu ebirala gamba ng'okuzimba amasomero ebiyamba abantu ababaka naddala mu bitundu ababaka bye bakiikirira. Esente zoonoonebwa zino zonna ne tujja nga mu Paalamenti olunaku lw'eggulo sipiika byassa okutuula Minisita wa Finance Mwami Lugoloobi n'ajja n'asaba supplementary ya n'obukadde 8 naye nga amasomero gali mabi gatudde mu mabina abasajja amasomero ga secondary agafunanga ssente ez'amaka ama private basomesa abaana ba UP batalina ssente baali bajjako bonna amasomero gatudde disirimu temuli masomero naye nobuuza ababaka ba Paalamenti ddala ekyavibaza mu Paalamenti kutuwulirira nti mwebala okulonda ate ekintu ekyo naye wanalemonsereko okumulemesa akalulu okubeera deputy speaker era mugina Museveni yagawa ababaka miliyoni 5. Bino we bijjidde ng'abantu bakyayogera ebikankana ku mbalirira ya gavumenti gye yasoose okufulumya wamu n'ey'oluvannyuma egenda okugobererwa mu kuziika abadde sipiika Lokoli Lamonyi Jacob Olanya. Guno si gwe mulundi ogusoose ababaka ba Paalamenti ebigambo okuwulirwa nti baweereddwayoko ku Kabaase okubeebaza olw'omulimu gwe bakoze nga ne mu 2005 kyawulirwa nti ababaka ba Paalamenti beebazibwa mu ngeri ey'enjawulo ne bababaayo akabaasa ka bukadde bw'ensimbi za Uganda 5 okubeebaza okujja ekkomo ku bisanja ebya pulezidenti. Kakati abooluganda kati mwababadde bayomba nabagamba unless bwe tunaakyusa entegeera yaffe ne tugijja mu kulooza nti ababaka ba Paalamenti bagenda kukugirako Museveni nga buli muntu eyalonza Anita yeetisse obukadde obwobu okubeebaza kati eyo Paalamenti mugisuubiramu ki nabagamba ebintu bino bibiri mu byegendereze Anita bw'amala okutuula mu bukulembeze etteeka ery'okulondera mu Paalamenti pulezidenti lijja eryokubiri kubajjako ttaka lijja nembagamba mwe abatunulidde 226 kamba kubireko mu ngalo Museveni tapulaninga kubeera ya 220 takyasobola kutambula ayagala kumulondanga kabaka ayagala kutuula wali wana balondanga pulezidenti bagende Kololo ajje n'ekyuma kye kiriko kamera abalikodinge buli amuwa akalulu mwemanyi gye tulaga mmwe ekirabo anaaba akooye mutabani wa Uwumule ave mu majje ajenga simanyi NRM simanyi mobilization simanyi biki ayitemu nga tavuganyiziddwako bakiddemu bakikwate mwe bana Uganda kamba buulire bana nabagamba bana abavandimwe bana abachwezi bana abachwezi bana abasajja betwasembeza mu nsi yaffe bana abasajja betwasembeza mu nsi yaffe kati esaazi no nga Paalamenti yekulirwa mama Kizigo mama Mekako mama Sadolini mama Jiki bayinayo neza jimu muhwezi tebannazibawa abamuyamba ne batamujjaayo ezo nazo zijja mwete muina sabuni njagala batunyige tutuke ekiseera nga tetukyasobola nagenda manju nga ntoyina nekikutwala manju kuba ogenda gende manju gye biki mu lubuto njagala batunyige osanga tuliddamu amagezi gwe toyina yadde omunwe gw'ennusu mu Uganda tetuyinaamu yadde ekyuma kye tuyina ekya kansa kiri kimu kiri mulago n'okufa kyafa MP bamuwadde miliyoni ndala 5 ate nakano kanka bagambe kuba bana Uganda ebiseera bisinga nabagambye mwerabira nnyo ate nabagambye nti muyina ekizibu mukyalina trust mu mawulire ge Uganda nalabye eggulire erimu nga ligamba musimanyi budget y'Olanya bagitemye okuva ku billion 2 negenda ku billion ye musimanyi ne kamba bulire nga antya Katonda
I swear upon the living God. Tewali sente ze bagenda kusalako. Ekyo kye baakoze bakiyita just public chamucation. Bakimanyi tukyalina banna Uganda abali galibwe bala bakumawulire bwe gatyo nga batandika okudiscussinga. Omanyi twatadde operation nyingi government nesala ku sente. I swear upon the living God Katonda okuntwala leero. Tewali sente ze bagenda kusalako. Ezo sente zaayise dda. Era batandise ozitematema. Zagenze dda. Gora baba bakaba bo mu north. Bekaziza ne bagamba mbu sente ze baba wadde mu bagenda okuteeka bagenda kulima oluguudo olanya wagenda okuyita bagenda kuteekawo decoration kati nembuuza yo government egenda kola ki kato bakubireko mu ngalo abawagizi benare kato bakubireko mu ngalo nze buli wenda omuntu nga awogana banange sabuni alinye ani tanaba njagala tumuguleko emitwalo egi sukari tumuguleko emitwalo egi amafuta tugaguleko emitwalo egi mukabya kajanja mulinde mu mwezi gw'omukaaga I can assure you wetulaga mwesibe enkoba munywere bwe muti mugenda kulaba kye bayita omuchwezi owaddala nga ne mutabani we amuteekateeka mwe mudawo mbu mulinze babaka kubalwanira mbu twabasindika mu parliament mu batulwanire abaka 5 5 boyagala bajjeko Museveni nga Museveni ayina ebidomo ayina jerikanize muzira jerikani bazi wadde milioni 5 era bwoba oli wano ng'oyina omubaka wo wa parliament nga wa NRM gwe muvubuka gwe njogera naawe bwajja mugamba akuwe sente zo abamu kati baba wadde bana abo mu north baba wadde sente bavuge ekintu kya tribalism. That is why tubagamba mwagale nnyo media nga zino bwe tujja ne tubatematemera ensonga bwe mutulabanga tuze live mujje naffe tukole TV zaffe wanezigenda okusaabulula obulimba bw'abano ate n'abantu bamwe ku ground mbagambe nti temuddanga mukwesiga TV oba radio eziri wane Uganda munoonye TV ne radios eziri ku social media ez'abaana ababuulira enjiri ey'enkyukakyuka njagala abantu abali ku ground mutandike jjajja ali mu kyalo mugambe jjajja CBS tegenda kuwa mawulire g'oyagala mugulire ka smartphone mugambe nti jjajja ebyo byowawulidde bikyamu jjajja kabaka waffe bwe yali omulwadde CBS baasirikira amawulire BBS refina basirikira amawulire bakubanga nnyimba z'abafu nga baagala kubateekateeka abagambe nti omutanda akisiza omukono so kati abo be muwuliriza bababuulire ojjamu kye bato kye boogeddemu ekirimu ku magezi si buli kasasiro nti mumutwale gwe you can imagine temusobola na kwafoodinga sabuni ababaka baba wadde milioni 5 beekubeko enfuufu bagenda na kubaleetayo milioni endala 2 ezigenda okujja okuleeta etteeka eryokulondera mu parliament era Museveni yabasuubiza nti buli agenda okulonda ajja kuyitamu automatic ne bwana agenda mu constituency kuba Museveni akooye akitegedde nti bannayuganda bamukooye Museveni atya okudda mu kalulu just in case nga kabaddewo naye nina Katonda n'amawulire amalungi nkukakasa buli kyosiga kyokungula ebyo bye mukola eryetteeka eryokulondera mu parliament waliwo yalireeta naye teyalwako actually yalireeta oba lyayita n'okuyita the next morning nga ensi yali yetabuse ng'abantu bali mu nsiko so kankubuulire buli kye mukola NRM National Robbers Movement buli kye mukola kyali kikoleddwako na kibagamba luli ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero tolowooza nti waliwo we baawandiika nti the higher you go the higher kigamba nti the higher you go oba bagamba nti the rise and fall temusuubira nti mugenda kubeera bagezi forever. I can assure you your end is near. Olaba mutuuka okulwanira omulambo gw'olanya kati yafuuse business ongamba otya mbuwawadde ababaka abava mu parliamentary committee eya Choli mbu sente bagenda kulima nguudo bagenda kuteeka amasanyalazi mu nyumba y'olanya ennaku zino kwegala temukyaswala ababaka ba parliament njogera nammwe abantu ba bulijjo bw'oba olina omubaka wo nga wa NRM bw'omulaba mugamba akuwe sente zo Museveni yabawadde milioni 5 ndooza amawulire mugawulidde 5 okubeebaza okulonda agenda omuyisizaawo ebiteeka bye amongi netayebwa
kakati bwe mbalabe ate mwe bana Uganda mpaka lwe munanyiga bagenda kubamanyira bana ababaka ba parliament bwajja ku mukolo situlaka tebagwe ekigu mu mutwale nga giweddeyo tebaddamu baga asimanyi tubere ne politics of tolerance ababagamba politics of tolerance abaana baabwe basomera Germany bazadde baabwe buli omu alina insurance abola abavuga emmotoka campaign ko ni mpya bwe baba akayingira parliament buli muntu bamuwa millioni ezezi agenda akole shopping kibaita wardrobe cleaning the wardrobe gwe mama otasobola nagenda mulago ne bamujjanja banga alina cancer kukiri ekyuma naye mmwe bangi mwe bangi mwe mukola ebyekisiru nolaba olinga agamba nolaba olinga agamba ba MP kadi yagalaza akagenda akukolera ekikwaba abantu olina abeereri nomala obudde bulamba nobeera kuzaake leero encha luli mwe ekizibu kya Uganda si zaake tuli bangi nnyo n'okusinga bazaake ne bajoero Ssenyonyi mu mobilizing abantu bammwe tukole omulimu banenga sibalaba mu tweetinga muteeke ko tweets tulete link endala bannange enaku zino simanyi lwaki temukya tweetinga nnyo ate ekizibu kye nina nti enaku zino ekiro sitera kujja kubanga nkyajjanja obulago bwange naye mbebaza mwena mwene enaku zino ngenda abalaba muwera enaku zino muwera bwe tubeerako abantu baffe 100 oba 2 eno namba nene tunagenda okuva wano ng'abantu abawulidde message njagala okwebaza abantu abasharinga videos za zino ne muzitwala ku YouTube ne muzitwala ne muzitwala ku page zammwe nze nabagamba siina buzibu njagala message etambule mu nsi yonna nabagambye wano mutandike n'okuntagingiranga abayimbi abo mbawo obubaka bwabwe essaawa zino bayimirire n'abantu be Karamoja kuba n'abantu be Karamoja banna Uganda ezo challenges mukola mwe bakazi mmwe eza nyimba za bakenzo lwaki temukolayo challenges ne muleeta ebigenda mu maaso Karamoja eri mu kubaninga genocide egenda mu maaso bakenzo bali mu kufulumya simanyi mpingude musajja gwoloozo oli safe olunaku lwojo okugwa mu batemu mwe bayimbi si mwe muzunga nga mmaze okuteekako ebyokumutwe nze nabagamba I'll be here to remind you ngabwe nabasuubiza nti olunaku lulituuka namwe abayimbi ne mubanga temukyasobola kuyimba covid najja ne mubeere ewaka emyaka eki ate mbakakasa sirwe lusembayo wano we tugenda I can testify buli muntu agenda kukomba ku bulumi obwa government eno wano we tugenda mubale nnyo emyezi gino gye tugendamu most especially omwezi gw'omukaaga be ready dine bange erisigaddeyo mubeere very careful tubyogedde olabye abantu we bali ababi my brothers and sisters in northern Uganda let me repeat this instead I saw one fool saying that Bobby Wine should apologize. For what reason? Bobby Wine is fighting for a fool like you who is making noise. The money which is being spent on Olanya's burial only, it can construct schools, hospitals, even roads in the constituency of Jacob Olanya. Right now, the MPs from northern Uganda who have been pretending to be so much hurt with the death of Olanya, they are now fighting for the money. Can you imagine? Do you know that Museveni called the MPs from northern Uganda to neutralize them? To give them money to keep quiet? And I'm talking to the people of northern Uganda. Your MPs sold the truth about Jacob Olanya. Get that? They have the money. They were given money to silence you, the ordinary people, to silence you, the youths in that region, to silence you, the mothers in that region, to silence you, the elders in that region, the chief of that region. You are also not safe. These MPs are coming with the money from Museveni to silence you. You can imagine. They traded the truth of Jacob Olanya with the money. And now they are blaming
Noop and Bobby Wine, you are stupid. You should be thankful that we are even advocating for your constituency to have these things. You want to tell us you are the first people to lose people? Can we tell you the people we have lost in Uganda? We lost Sheikh Nuhu Muzata, Chirumira, Ruanga. A lot of people. Respectable people. Where were you? Where were you? Right now, I'm not a Kajong, but I'm fighting for the people of Karamoja. Do I come from Karamoja? Do I come from Karamoja? Why would I put my face here to advocate for our brothers and sisters in Karamoja? Do I look like I'm a Kajong? You who come from northern Uganda have not seen any hashtag of standing with the people of Karamoja. You don't even like yourselves and you're making noise. Am I a Kajong? You think I would care? I don't come from northern Uganda. But why am I here advocating for people in Karamoja? I don't have a sister there. I don't have a brother there. I don't. But you who come from northern Uganda, you are not even looking at that. Are you crazy here? My young brothers and sisters, are you crazy up here? Have you seen any media station talking about the events happening in northern Uganda? Have you seen any radio station in Kampala talking about issues in Karamoja? It is the so-called Bobby Wine you're saying to apologize. Who is even pushing for Kajongs to be heard, to be given airplay so that people can start discussing about the genocide which is in Karamoja? You people in northern Uganda have not seen any hashtag. Have not seen Bosimit Metek talking about the Kajongs. Have not seen these so-called musicians from northern Uganda who are booing like nothing, who are hot. You are not talking about your brothers in northern Uganda who are being massacred. Let me show you something. Let me show you something. I have not seen any campaign from northern Uganda. I have not seen it. These are your brothers. You people from northern Uganda. These are your brothers. Have not seen any campaign led by you people. These are your brothers. This one. These are your brothers. These are your brothers being burnt. These are your brothers. Why am I not seeing this campaign by your MPs? Why am I not seeing this campaign with Mau, with Winyidoro? These are your brothers. Look. These are your brothers. Look how they have disrespected them. See. This is not UK. This is not Congo. It is in northern Uganda. Where are your MPs? All these pictures, you can find them on the president's page. Who is not from northern Uganda? The one you're saying does not love you. He's the only person who is posting about Karamoja. See, this one is a human being. This person also deserves a better burial. These are your brothers. This is happening in Karamoja. I don't see any MPs talking about this. I don't see this so-called Mau talking about this. I don't see Winyidoro talking about this. This is not in Uganda. It is in Karamoja. This is your brother. Killed. Killed. Why are your MPs silent? The Bobby Wine you're saying is tribalistic is the only person who posted these pictures. And you didn't even bother to go there. I've not seen Bosimik Mitek talking about this. I've not seen Mau talking about this. They are in Kampala here pretending to be the spokesperson of Olanya's family. This is your brother. This person deserves also respect. These are your brothers. These are your brothers and sisters. This is a woman. She also needs medical care. See. So you want to say that this one is also a cattle rustler? Your MPs are in Kampala exchanging money.
Your so-called celebrities in northern Uganda, nobody talks about this. Nobody posts about this. This is a mother. If you want more of these photos, you can go to His Excellency Kyagulanyi Ssentamu's page. That is Bobby Wine page. These are your brothers. These are your brothers. Cut into pieces. You people, I don't know what is wrong with you people. Eh? I don't know what is wrong with you. These are your brothers. Huh? I've not seen any musician from northern Uganda posting this. I've not seen any MP posting about this. I've not seen this so-called woman called Cecily Ogwal posting this. Cecily Ogwal, this is from northern Uganda, mama. This is from northern Uganda. These are your brothers. These are your brothers. This one is a human being. He also needs to be buried with respect. Those billions you are eating, this person also deserves dignity. These are your brothers being killed. Why are MPs from northern Uganda not talking about this? This is not Photoshop. This is northern Uganda. For more information, go to Bobby Wine's page. This person also deserves that money you are sharing. These are your brothers, murdered. You see? You see? These are human beings. So, you, our brothers and sisters in northern Uganda, unless you are very stupid, I'm sorry, unless you are very stupid, that you don't see what is going on. Your MPs received money. They are now fighting over the death of Jacob Oranya. But I don't come from Karamoja. I don't come from Karamoja, but I'm fighting for them. So that one should show you. We are not enemies. We are all suffering because of the bad leadership. These photos, this is not Photoshop. More of these photos, you can find them on His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu's page, Bobby Wine. This is not Photoshop. I don't come from northern Uganda. I don't have a sister in northern Uganda. I don't have even a mother in northern Uganda. But I'm fighting for you. I want to shine the light. At least you pick. I'm very happy that the president also picked this campaign. That is happening in northern Uganda, where the so-called northerners, the Winnie Doros, they cannot talk about that. The Maus cannot talk about that. The Northern Parliamentary Caucus cannot talk about that. Odonga Oto cannot talk about that. Cecily Ogwal cannot talk about that, but is jumping on tribal issues. May God strike you with thunder. I don't come from northern. Actually, for your information, there is nothing I would love to pick in northern Uganda. That is me. There is nothing. That one I can tell you point blank. There is nothing I would love to come and pick in northern Uganda. But I'm here.
Because I know one day it might reach to my region, and there will be somebody who will stand again, say, let us return the favor. I don't work in government. I'm not an MOP. I don't receive salary. But I use my teaching, I use my following, and I shine a light. Tell me, the musician in your region, have they talked about these issues? The so-called influential leaders in your region, religious leaders, cultural leaders, are they talking about this? Are they letting the world to know? The musicians, the ones you pay for billions of money, they come in Gulu, they come in Rila, they come in Soroti to pick money. Who has ever posted about the ongoing killings in northern Uganda? They come there, they collect money, you sing, you make noise. Nobody, I repeat, nobody has ever posted anything, be it land grabbing, be it your houses being burnt. Nobody. The so-called social media president, Bobby Wine, he's the only person who is even leading the campaign. And you find a fool in suits saying Bobby Wine is tribalistic. Who can give you airplay? How many people talk about what is happening in Karamoja? Actually, it was until His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu posted all those issues on his account. That is when the UPDF spokesperson wrote a document. Where have they been before? And that document was just written to cool the pressure. And you find a younger man, you are listening to me. You find a young woman, you are listening to me, and somebody is telling you Bobby Wine is so bad compared to the MPs who were bribed to keep quiet. They are in Kampala here eating money. They are in lodges. They are impregnating people here, people's children. They are in Kampala here, sleeping in good hotels, impregnating young girls. That is what they are doing here in Kampala. If you don't wake up, if you think you voted the MPs to come and represent you, we are sorry to tell you, the number you are calling is currently unavailable. Please try again later. I'm telling you point blank. I've told you I'm not a northerner. I don't come from north. But I cannot just keep quiet when I have a following like this. I will tell you the truth. My brothers and sisters in northern Uganda, the problem is not Bobby Wine. The problem is you fearing to accept the reality. If they can spend 1.7 billion shillings to take somebody who is on cancer stage 4 abroad, that money in memory of Olanya, it would be used to construct either a university in his constituency and name it in his name for remembrance. The money they are going to waste to say they are giving him a decent burial, that money they could award the constituency of Jacob Olanya with a very wonderful secondary school in his names to remember him. If I were a person of a sober mind, that money, because even if you do what, Olanya is gone, is going to rot. But there is what they call legacy, tangible legacy. Apart from giving him those decent burial, going into parliament, talking good things, what do I have to do? If I were realistic, if you were realistic, if you were real and not pretenders, the following would be done. The 1.7 billion, if I were this government, and I think well for the people of northern Uganda, most especially where Jacob Olanya has been coming from, I would not even hurry to construct the house, because that is nonsense. No, not everyone is going to go in that house, but there are things which unite the community. Like what? You can get boreholes, name them after Olanya. You can get schools, you can construct a hospital, you can construct a road, because it is a public good. Not everyone in the constituency of Jacob Olanya will have access to that house. Brains. You have people who went in the bush and left their brains in the bush. You spend 2 billion Uganda shillings on somebody who is not going to come back. Why don't you go to his constituency and construct a hospital in that 2 point something billion shillings?
Why don't you go and construct boreholes in his constituency? Right there, even his names. Why don't you go there and construct either a primary school with the chairs, with everything, and name it in his name? I'm sure that will give him satisfaction. Wherever he is, fools are fighting for the money. Oranya. That is what you have paid him. Greed. Greed. That is not how they remember people. If you wanted to celebrate Oranya, if you really wanted to celebrate Oranya, the so-called NRM, as you pretend that he served very well, the things I've spoken about would be the things you'd be doing in his constituency. That money you are spending, those billions you are spending, go to his constituency, because in his constituency, there is nothing like a health facility or a health center. They don't have even a secondary school. They don't have even a sensible primary school. They don't have, they don't even have a sensible road. I don't know why God has forgotten this country called Uganda. You should always pray God to give us leaders, not rulers. So our brothers and sisters in northern Uganda, the problem should not be Baganda. The problem should be reality. How many hospitals do you have in Omoro? How many schools do you have in the constituency of the late Jacob Olanya? How many secondary schools do you have in his constituency? In his constituency. Ogambo tia Muganda ange PTA. So my brothers and sisters, most especially the young people, those are the questions you need to ask. When these people come shedding crocodile tears, discussing good poems about Jacob Olanya, they are just pretenders. The reality should be reality. What could make the late Jacob Olanya feel that yes, he served Museveni and his so-called NRM legacy? The billions they are spending, they would have constructed at least a secondary school in his constituency and gave it a name in his remembrance. That would make sense. If not, a hospital. Because 1.7 billion, it can construct a wonderful hospital with all the machines there. With the cancer machine there, with the ambulance there, with the beddings there, and it will be in memory of late Jacob Olanya. But because our brains are so gullible, because we are so naive, the fools came and told you that they are going to finish Jacob Olanya's house. Look at such useless government. How many people will benefit from the house of Jacob Olanya in his constituency? Brain is a monkey. You have said his house, not our house. How many people will benefit from his house? That one you're constructing. But if you changed your mind, if you had a good heart and constructed a hospital or a secondary school or a primary school or a road in his constituency and name it after his life, so they are going to come there, give some youth some little pocket change and start making noise. Young people, I'm telling you, if you're listening to me, if you have anybody in your region who is more influential, ask such questions when these fools come there to mock you in pretense of sending your son to rest. These are pretenders. In Kampala here, they are cutting deals. Do you know how much money they have eaten on Jacob Olanya?
Where do you find a full government setting up a committee? A committee for the dead? A committee? People are just eating money. Our brothers and sisters in northern Uganda, I'm talking to you. Most especially those with the sober brains, not those who have banger in their head. When these fools come to your region, tell them, apart from this fake celebration, what else have you left here in Omoro to remember Jacob Olanya? They will tell you they have constructed his house. Ask them a simple question. How many people will benefit from his house? Can all the community, the constituency go in that house and benefit something? What if they constructed maybe boreholes, even if they are just 10 in that constituency? Problem solved. What if they constructed a secondary school? What if they constructed a primary school? Do you know why the reason they want to close Facebook? It's because we tell you such things. You will not find them in your MPs of Northern. Your MPs in Northern Uganda, they will come here, speak good English, they get their salary. We tell you this because it is from the heart. Because tomorrow, we are going to be here together. If we are not here, our children are going to be in the same mess tomorrow. You don't need to hate me. If you are in my age, you don't need to hate me. You don't. Because tomorrow, let me tell you something also. Even if you're not in Kampala, Museveni went and borrowed the money on your behalf. Whether you are in Amuru, whether you are in Kotido, whether you are in Kasese, whether you are in Mbarara, every Ugandan who is alive right now, you have a debt of 1.5 million in your name. Can I repeat it? Museveni and his family went and acquired a loan, and the sureties were you, the Ugandans. Every Ugandan, if you are still breathing, they are demanding you 1.5 million. Every Ugandan. Even the child whom they have just produced today, she or he has a debt of 1.5. Kankadde mu Uganda. Gwaliye yandaba. Agamba ntoli politician. Kino njagala kikukakasanga antya Katonda. Museveni ne family ye bagenda ne bafuna loan. Omayingo bateekayo ng'omusingo mwe banna Uganda. Omwana gwe bazadde leero bamubanja akakadde kamu n'ekitundu. Oba bamuzadde kasita atonya bwati ng'ali mu Uganda bwe pwa aliko akakadde k'abasajja kamu n'ekitundu. Koota kozesangako, koota lyangako, koota kwatangako. Kigenda tutwalira emyaka muwulire bulungi. Oba oli Kotido, oba oli Masaka, oba oli Rungujja, oba oli Kasese, oba oli Mbarara, oba oli Kiruhura, oba oli Kyenjojo, oba oli Fort, kigenda kututwalira emyaka 9 to clear the debt. Singa mbadde nsobola okyogera buli mu lulimi nandi kibagambye. It is going to take us 91 years to clear the debt that Museveni got as using us as sureties of omusingo. Kanchi obukobe mu Lusoga. Bana abasoga. Woli kuningirira esaawa dino. Museveni ne family ye bajja baafuna loan baatutaayo ifefe na fena nga abana Uganda ng'omusingo. Buli muna Uganda yena ng'oli kumbona oba oli mulamu oba bakuzaire ido. Government yeno yajja yafuna esente yewola esente iwe baakutaayo ng'omusingo. Era omuntu yena kasitaba abanga ayetebwa omuna Uganda bakubanda emiliyoni endala n'emitwalo 5.
oba oli mu politics oba toli mu politics era kijja kututwalira emyaka 91 okusasula eibanda lino. Museveni yeewola muli nalyo tidi oba nkyogeere bulungi naye message mugiwulire kenganike niba akisu bamasaba byesi kemba bolera bino sali propaganda ta. Museveni ni family yewe batya bafuna iloni muloni si bafuna ifwe babandu nibo besi bakolesa nga kumusingo bafuna lipesa mu bazungu mu China. Buli mundu yesitsa n'omukisa oba omuna Uganda oba oli Bumbo oba oli Butiru oba oli Bududa oba oli Moni oba oli Bukisuche oba oli Lwahaha oba oli Bubutu oba oli Budadili oba oli Sironko. Museveni afuna lipesa lyo mu China nga warere yewewe nga kumusingo. Buli mundu yesitsa na ahabo omwana esi basalire sya lero bamubanze milioni ndwela ni kimitwalo 5 sitsa kukuyirira kimyaha sienda na mutwela hukilia linga oba kumalawo libanja lyesi Museveni ni family yewe bakufunira umasina kefwe. Bino sibili mu politics ta kamazima sirembiyata mutie mu mawulire mutie murebe unamanya siesi mbabolera temwamba se muri abantu bano bali ni future sibanyali batsokuwa shema poni n'abasasire wera abalinde mukama abankumire mukama abanjagalire mukama abawamagezi muzukuke murabe ebigenda mu maso tusinkane bwe nabanfunya amanyi akawungezi mweraba.